Assalamualaikum, selamat sejahtera. Okay, so today we are going to look at the final subtopic for chapter 2, which is electronic configuration. So before this, we discussed how to assign electron in each orbital by using orbital diagram and also by using SPDF notation. Okay, now we are going to look at two anomalous cases of copper and chromium. Okay, so what is meant by anomalous? Anomalous tu maksud dia kes-kes ganjil. Yang luar biasa lah. Okay, so this is specific for chromium and also copper. But before that, let's have a look at electronic configuration for transition elements. Okay, so first, according to Aufbau, for s orbital has lower energy. Okay, so let's refer back to our Venn diagram. 1s, 2s, 3s, 4s, 4s, 5s, 2p, 3p, 4p, 5p, 3d, 4d, 5d, 4f, 5f. Okay, so now, last time ada orang tanya, okay, so ada yang bertanya, dia tak faham Venn diagram. Venn diagram ni datang dari mana? Okay, basically Venn diagram ni datangnya daripada Aufbau principle. Okay, so based on Aufbau principle, Aufbau said that electrons are arranged according to increasing orbital. So we start with 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 4s. So for transition element, we are going to focus on these two orbitals, 4s and 3d orbital. So according to Aufbau, okay, 3d orbital, okay, 4s orbital has lower energy. Okay, kalau kita tengok Venn diagram kat sini, okay, cuba refer pada Venn diagram. 4s has lower energy level compared to 3d. Okay, energy for 4s is lower compared to energy of 3d orbital. Okay, so maksudnya dekat sini elektron akan diisi dekat 4s orbital first, barulah isi dalam 3d orbital. So that is Aufbau rule. Okay, however, what happened actually for transition element, okay, untuk transition element, once electron has been added to 3d orbital, okay, 4s electron, maksudnya elektron yang berada dalam 4s will be repelled. Maksudnya dia akan tertolak, okay, dia akan repel to higher energy level. So now 3d orbital has lower energy than 4s. So let's have a look at the diagram. So according to Aufbau, okay, 4s orbital has lower energy compared to 3d orbital. Tetapi sebaik saja kita isi elektron di dalam 3d orbital, so orbital tersebut tenaga dia akan jatuh. Okay, manakala tenaga untuk 4s would be increased. So dengan kata lain, 4s orbital has higher energy than 3d orbital. So that's what happened for transition element. Okay, kenapa berlaku dekat transition element? Sebab bila awak isi elektron dalam 3d orbital, so sebenarnya itu dah merujuk pada transition element. So benda ni awak akan lebih nampak apabila kita belajar topik jadual unsur berkala. Okay, so madam tunjuk contoh untuk titanium. Okay, titanium merupakan salah satu apa kita panggil transition element. Okay, so titanium ada 22 proton number, therefore 22 elektron. So dia bagi titanium dalam keadaan neutral, tak ada charge. So maksudnya proton number equals to number of electron lah. Okay, so we start with
Okay, sorry. Sebab soalan nak electron in boxes. So, madam guna, you boleh pilih sama ada nak guna box ataupun line. Tapi madam pilih line lah, lebih senang. So, 1s. Okay, according to 1s. According to akhbar, 1s first. Jarak sikit, 2s. 2p, 3s. Okey, cuba kita isi elektron sampai sini dulu. Okey, elektron pula mesti fully headed arrow. Okey, dalam nota sebelumnya, contoh yang madam tunjuk. Okey, mana? Contoh yang ni half headed kan? Okey, boleh ignore je half headed tu. Okey, untuk awak akan guna fully headed arrow. Maksudnya arrow tu kepala dia penuh. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay, kita dah guna 12 elektron. So, lepas 3s, kita akan jumpa 3p. So, 3p has 3 degenerate orbital. 3p. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, after 3p, 4s. Okay, tetapi, okay, macam madam, tak apa, kita isi dulu. Okay, sebenarnya sampai 4s, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. So, sampai 4s, awak dah isi dengan 20 elektron. Okay, since kita ada dua lagi elektron. So, maksudnya after 4s, kita akan gunakan 3D orbital. So, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, for 3D orbital, we have 5 degenerate orbital. So, letak semualah. So, 20 elektron, 21, 22. Okay, so this is electronic configuration untuk titanium. However, apabila elektron diisi di dalam 3D orbital, okay, semacam madam cakap tadi, dia akan jatuh. Energy level tu akan jatuh ke bawah. Tenaga dia akan jatuh. Untuk 4s pula, dia akan naik. So, dengan bahasa mudahnya, actually kita akan tukar kedudukan dia. Okay, so 1, 2, 3, 4, 5, 4s tadi. So, dalam 4s, kita ada 2 elektron kan tadi. Dalam 3D orbital, kita juga ada 2 elektron. So, basically, this is the orbital diagram, okay, for titanium. Okay, walaupun soalan cakap electron in boxes, okay, awak boleh pilih sama ada nak guna box ataupun awak nak guna line. Tapi madam guna line lah. Okay, now next, okay, betulkan dalam nota tu. Okay, biasalah bila kita ni kadang-kadang dia tak tukar dia punya susunan. Okay, next one, dia nak write the ground state electronic configuration for titanium and titanium 2+ ion. Okay, dia tak mention nak orbital diagram ataupun SPDF notation. So, madam gunakan SPDF notation lah. So, titanium macam tadi, 1s2, 2s2, 2p6, okay, 3s2, 3p6, okay, 3d2, 4s2. Okay, untuk titanium 2+, okay, maksudnya kat sini dia akan hilang 2 elektron. So, elektron yang dia akan hilangkan adalah elektron yang paling luar, which is outer electron. Okay, so here we are going to remove the most outer layer, which is n equals to 4. Okay, so kita akan buang 2 elektron yang berada di orbit paling jauh, which is n equals to 4. So, for
titanium 2 plus, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d2. So that is the electronic configuration untuk titanium 2 plus. So maksudnya kat sini, let's say you are given species ion. So you kena tengok, if the ion given is cation, which is positively charged species, you are going to remove electron. So kalau kita nak buang elektron, kita bukan buang daripada 1s, kita akan buang daripada orbit yang paling luar. Okay, which is in this case n equals to 4 lah. Okay, so next, consider cobalt. Okay, I already give the proton number over there. The SPDF notation for cobalt is, okay, now please answer this question. Okay, good. So the SPDF notation for cobalt, symbol dia CO, proton number is 27. Okay, let's do this together. 1s2, 2s2, 2p6. Okay, now sampai sini sebenarnya awak dah guna 10 elektron. Okay, sambung. Lepas 2p6, 3s2, 3p6. Okay, 3p6. Lepas tu kita akan isi 4s2. Okay, sampai sini sebenarnya you dah guna 10 elektron. Okay, tetapi kita ada lagi baki 7 elektron kan. So kita akan isi dekat 3D. So di sinilah. Di sini 10, 17. So cukuplah you punya elektron 17. So this is the SPDF notation for cobalt. Okay, so maksudnya untuk cobalt kita akan susun 3D dengan 4S ni terbalik. Okay, dia tak follow aufbau sangat lah. Sebab tu kita panggil anomalous case. Case-case ganjil, dan ini hanya berlaku, take note, tambah dalam nota awak. Okay, add on dalam nota awak, this situation only occur for transition element. Transition element. So macam mana kita nak tahu dia transition element, madam? Okay, don't worry. If you proton number, okay, proton number greater than 20. Start proton number 21, sebenarnya awak dah masuk transition element. Okay. Okay, next. Let's go to the anomalous case for chromium. Okay, for chromium. So, the proton number for chromium is 24. So, therefore, the expected configuration is, okay, now, awak nampak kan sekarang dia punya proton number lebih daripada 20. So, this is transition element. Nampak tak? So, kat sini awak tak perlu rujuk pun jadual unsur berkala. Tengok proton number pun dah tahu. Oh, lebih daripada 20, less than 30. So, this is transition element. So, the expected configuration, okay, madam buat SPDF notation lah. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Okay. Untuk transition element, kita akan isi 4s dulu, 3d selepasnya lah. So, 3d, 4. So, this is the expected configuration for chromium. Okay. However, what we actually observe, what we actually saw is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Okay, so madam tukar sikit. Kita sebenarnya dapat 3d5, 4s1. So that is the configuration for chromium. Okay, so cuba awak study. Cuba tengok sekejap. Expected dengan actual configuration.
So apa yang kita dapat tengok adalah there's a one electron from, ada satu elektron daripada 4s orbital, okay, is transferred to the 3d orbital. Okay, madam tunjuk kat sini. Okay, kat sini kan ada 2 elektron. So apa yang berlaku, 4s orbital ni donate satu elektron dekat 3d orbital. So kenapa ianya berlaku? Okay, why is that happen? Because half-filled orbitals are more stable compared to partially filled orbital. Okay, so I repeat, half-filled orbital are more stable compared to partially filled orbital. So apa maksud dia? Okay, cuba kita tengok. Apabila 4s dah bagi satu elektron kepada 3d, so you dapat 3d5. 1, 2, 3, 4, 5. So originally in 3d orbital, you only got 4 electron. So this is partially filled orbital. Okay, partially filled. Maksudnya tak isi penuh. Partially ni maksudnya tak penuh. So disebabkan tak penuh, 4s orbital bagi satu elektron. Okay, sekarang ni awak tak boleh cakap dia partially filled. Okay, awak akan cakap dia, this one is half filled orbital. Kenapa half filled? Sebab kalau penuh ada 10 elektron kan. So kalau half filled, so ada 5 elektron. So basically half filled orbital are more stable than partially filled orbital. Okay, so that is for chromium. Another element that shows anomalous characteristic is copper. Okay, so copper got 29 proton number, so 29 electron lah. So again, the proton number for copper greater than 20, less than 30. So this is a transition element. So kita start 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, okay, then 4s2. Okay, sebenarnya once you fill electron from 1s until 4s, you dah guna 20 electron. You already use 20 electron. So remaining 9 electron, you letak dekat 3d orbital. So the same situation here. Okay, madam fokus dekat 3d orbital lah. So you have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, you have 9 orbital pula. Sorry, you have 9 electron. So, kalau 6 electron, kita panggil dia tak cukup kan? Kalau cukup, dia mesti isi 10 elektron. Okay, so this is what we call partially filled. Tak cukup elektron. Okay, so the expected configuration for copper is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Okay, 4s orbital ni, mana warna hijau. Elektron daripada 4s ni, dia bagi kepada orbital 3d. Kenapa? Sebab dia nak jadikan 3d orbital tu penuh dengan elektron. Okay, so now 3d orbital becomes fully filled. Penuh. Okay, so what we observe actually is 1 electron has been transferred from 4s orbital to the 3d orbital. Sama macam tadi. Cuma kalau tadi daripada partially filled, dia jadi half filled. Sekarang daripada partially filled, dia jadi
fully filled orbital. So why does this happen? Because fully filled orbital are more stable compared to partially filled orbital. Okay, so that's the reason lah why you saw anomalous electronic configuration. Tapi anomalous ni hanya terjadi di dalam dua elemen, iaitu copper and also chromium. Okay, so that's it for today. Okay, so I think that's all from me. Thank you. Assalamualaikum.